Okay, today I want to give you a small information about what is databases. Okay, this is our first class, so let's go with the introductory session. So by the end of this course, definitely you will learn a good fundamental about how MySQL will help in the future, and what are the things we can do with MySQL, and what is the popular relational database management system, and how to perform all the operations, like how to create a table, what is a table, and how to create a database, what is a database, and how to do that. So how to execute queries, what is a query, and why we need to learn this MySQL in daily life, how it will help in IT sector, how it will help, and in normal academic wise, how it will help. So everything we'll discuss in detail. Okay, so okay, we'll start the concept with file-based concept, file-based system. Okay. Now there will be a theory on just 1 or 2 days, and then we'll continue with the concept. Don't worry, but this is very important. Why we just move on to a MySQL? Why we need to shift it to MySQL? So that is a concept. Like before that, what is there? Okay, now we know that there will be a good roads are there now, right? Previously the roads not up to the mark, right? Now there will be highways, and there will be a tracks and everything, it is there. Like before, how it will be there, we need to know the history, right? Like the same, we'll go with the database management system in this point of view. Okay, first file based system. So now we know that these days, like database have become a norm for a data storage. Okay, we'll see first what is data, then what is storage. Okay, and what is database, we'll see. Okay, see, data means what? Raw facts and figures. Data ante entandi raw facts and figures, so which does not have meaning and which is not in an organized format. That is called what? Data. Okay, a raw facts and figures which is not in organized format and which does not have any meaning, that is called data. Now what is storage? See, whatever the files, whatever the type of file we are using, either image file or a video file or a text file, okay, or like normal multimedia files, whatever it may be, document files, everything just will store in some place. So there will be a container, which we can store our content, right? See, there will be a shelf which we can place our books or something like notes, right? Now like the same, see, like the same, there will be a container in a computer which it stores all the types of files. There will be a container which it stores all the types of files. Let me show you that in a simple way to understand to you. మీకు అర్థమవడం కోసం కొంచెం సింపుల్ గా చెప్తాను. Let me go with here. There will be a memory. You see, there will be a memory. This is a hard disk, right? ఒక ల్యాప్టాప్ లో హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది డేటాని స్టోర్ చేయడానికి. నా అదే విధంగానే if you take phone, if you take your phone only, there will be internal memory, there will be a storage. That's called memory card, right? External memory will be there, internal memory will be there. What it is there? ఏమున్నాయి దాని లోపల? ఒక ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, ఫోల్డర్స్ లోపల ఫైల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? Different kinds of files are there, right? Documents are there, PDFs are there, PDFs, documents, Excel, all documents are there in that folder. At the same time, we can take pictures, right? We'll take pictures, we'll record a video, we'll record our voice, right? We'll make a call, that call recordings, everything will be there in the form of files only, right? All the files will store in a memory. Either it takes internal memory or it takes external memory called memory card, correct? సో మన ఫోన్లో ఇంటర్నల్ మెమరీ, ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ రెండు ఉంటుంది. ఆ రెండిట్లోనూ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. దాన్ని మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే మల్టీమీడియా ఫైల్స్ అని చెప్పేయచ్చు. అది ఇమేజ్ కావచ్చు, వీడియో కావచ్చు, ఆడియో కావచ్చు, డాక్యుమెంట్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్ ఇట్ మీన్, ఒక ఫైల్ అంతే. ఓకే, ఫైల్స్లో ఏముంటుంది? డేటా ఉంటుంది. అది లైక్ బైనరీ కోడెడ్లో ఉంటుంది, బట్ బేసిక్గా బ్యాక్ ఎండ్లో బైనరీ కోడెడ్, బట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ హై లెవెల్లో ఉంటుంది, రైట్? మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి. నా హై లెవెల్ అంటే మనకు అర్థమయ్యేటిది.
మెషిన్ లెవెల్ ఆర్ బైనరీ కోడెడ్ లెవెల్ అంటే కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యేటి ఇది. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఒక ల్యాప్టాప్లో కానీ ఒక పీసీలో కానీ మెమరీలో మనకి ఏముంటాయి, ఫైల్స్ ఉంటాయి, రైట్. ఇఫ్ యూ సీ డి డ్రైవ్ ఒక స్టోరేజ్ తీసుకుంటే దేర్ విల్ బి సమ్ ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్. If you take C drive, there will be some files and some folders, right? See, everything will be there. Everything will be there here. Files will be there, folders will be there, subfiles will be there, right? We are organizing. We are organizing our content. మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఎప్పుడు కావాలో దాని ఫైల్ని మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ డెలీట్ దట్, వీ కెన్ క్రియేట్ అ న్యూ ఫైల్. యూ సీ, రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ క్లిక్ చేసుకుంటే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ఫోల్డర్ లోపల మళ్ళీ మనం నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ కంటెంట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఫైల్ సిస్టమ్ బేసికలీ, రైట్. ఇన్ కంప్యూటర్, ఒక కంప్యూటర్లో కానీ, ఒక ల్యాప్టాప్లో కానీ, మొబైల్లో కానీ, లేదు ట్యాబ్లో కానీ, ఎలాంటి హార్డ్వేర్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లో తీసుకుంటే మనం కంటెంట్స్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అదొక ఫోల్డర్లో స్టోరేజ్ చేసేస్తున్నాం, రైట్. దట్స్ కాల్డ్ స్టోరేజ్. స్టోరేజ్ మీన్స్ వాట్? ఏ కంటైనర్ విచ్ హోల్డ్స్ ఆల్ ద ఫైల్స్. ఏ కంటైనర్ విచ్ హోల్డ్స్ ఆల్ ద ఫైల్. ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ అని చెప్పాం, మెమరీ కార్డ్ అని చెప్పాం, ఒక ఫోల్డర్ అని చెప్పాం, ఇంటర్నల్ మెమరీ అన్నాం, ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ అన్నాం, చాలా నేమ్స్ చెప్పాం కదా. నా ఇక్కడ చూద్దాం. లెట్ మీ గో విత్ హియర్. A database can have become norm for a data storage, but prior to database days, data was stored in a flat files. డేటాబేస్ అనే కాన్సెప్ట్ రాకముందు, MySQL అనేది రాకముందు ఫ్లాట్ ఫైల్స్లో డేటాని స్టోర్ చేసేవాళ్ళం. ఓకే, దట్స్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్, రైట్. ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్. Now there will be a data which stores all types of data in one big file. Okay, it stores all the data in a big file. It's very difficult for us to maintain or to manage. ఓకే, దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి కానీ మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ we cannot have an idea on that. Like, see, those who are having a good idea on a file based system, they will do that. See, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో they will store some data. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒకరికి సంబంధించిన డేటా, ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన డేటా కావచ్చు, ఒక పర్సన్కి సంబంధించిన డేటా కావచ్చు, ప్రోడక్ట్స్ గురించి కావచ్చు, they will put it all in a files, right. But if you want to search the file, ఒక ఫైల్ని వెతకాలి అనుకున్నప్పుడు ఇట్ టేక్స్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ టు సర్చ్, రైట్. సో ఇఫ్ ఇందాక చూపించిన లాగా ఫోల్డర్స్లో ఫోల్డర్ చాలా ఉన్నాయి, రైట్. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ పీసీ సి డ్రైవ్, ఇఫ్ యూ సీ, అండ్ దేర్ విల్ బి a program files, and again Google, again there will be a file. See, there are different folders, different files out there. To search and to find out exact data, it takes so much of time కదా. ఒక్కొక్క సిస్టంలో ఒక్కొక్క ఫైల్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. నౌ వి సీ హియర్. సో వాట్ ఏ ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ విల్ డూ? ఇట్ స్టోర్స్ all the data in a one big file. It won't maintain a smaller file. It stores now in big file. Now there will no structure will be there. No structure for associated with the data. There won't be a structure. Okay, and a common data may be repeated of number of times. Data అనేది రిపీట్ చేయగలరు, రిపీటెడ్గా కాపీ మెయింటైన్ చేయగలుగుతుంది. దట్స్ కాల్డ్ ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్. See, for example, if you take, if there are multiple departments within an organization, okay, then the data can be stored in multiple files for different applications. ఒక డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్కి డిఫరెంట్ ఫైల్స్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో మనకి స్టోర్ అవ్వగలుగుతుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్, దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ టేక్ లోన్ డిపార్ట్మెంట్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ డిపార్ట్మెంట్, రైట్, customer account department. So there will be many more other departments, right, which it will maintain what? It maintain own flat data file to store their data. So ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ కి సెపరేట్ ఫైల్ స్ట్రక్చర్ కావాలి, సెపరేట్ ఫైల్ మెయింటైన్ చేయడానికి స్టోరేజ్ స్పేస్ కావాలి, వాళ్ళ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ కావాలి, ఒక్కొక్క ఫార్మాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ టెల్ యూ రియల్ టైమ్. నిన్న ఇంటరాక్షన్లో ఉన్నప్పుడు అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్గా ఎంప్లాయీ ఒకరు వర్క్ చేస్తున్నారు, ఐటీ సైడ్ ఒకరు వర్క్ చేస్తున్నారు, అండ్ సమ్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అడ్మిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్ చేస్తున్నారు. బట్ దే 3 people, దే ఆర్ యూజింగ్ కంప్యూటర్స్, రైట్.
వాళ్ళ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ని ఎంచుకుంటున్నారు. ఒకరు వర్డ్లో స్టోర్ చేయొచ్చు, ఒకరు ఎక్సెల్లో స్టోర్ చేయొచ్చు, రైట్? ఒకరు ఇమేజ్లో స్టోర్ చేయొచ్చు, ఒకరు ఫోటో తీసి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. They will record a video and they will put it in a folder. They will have their own strategy, right? So like they will use different application to store the data in different formats, right? Different formats they are maintaining. If you take two departments, fixed deposit department and loan deposit తీసుకున్నాం. ఓకే, ఆ టూ డిపార్ట్మెంట్స్ లో సేమ్ కంటెంట్ కానీ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ ద డేటా సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది కదా. సో దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ దేర్. సో వాట్ యు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ స్లైడ్? ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ స్టోర్స్ ఆల్ ద డేటా ఇన్ వన్ బిగ్ ఫైల్ which does not have a structure, and repeated number of times the data will be stored. That is what you understand, right? For this slide we'll go with another. Then what are the drawbacks? What are the drawbacks of this file system if you use, or if you store the data? Then what are the drawbacks? We'll see here. So first, it is their data redundancy and inconsistency. Terminologies are very important, my dear participants. Please note it down. The terminologies are very important. Okay, you can take a screenshot also, that is up to you. Now, data redundancy and inconsistency. Here one drawback. What is the data redundancy? So it maintains a duplication of information in different files. Duplication of data. If you take patient's data in hospitality patient data, see, like they will maintain every copy. If you take pharmacy, they will maintain patient data. And if you see like doctors, they will maintain patient data. If you take reception entry area, they will maintain the patient data. So copies of data will be there. Same data will be there in different locations. That's called what? Duplication of information in different files. Okay, that's the data redundancy ante duplication. Same data inkoka copy undi ante dani redundancy ani cheppochu. What about inconsistency? Data inconsistency అని చెప్తున్నాం. అంటే ఇందాక చెప్పిన టూ డిపార్ట్మెంట్స్ లో మల్టిపుల్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ఫైల్ ఫార్మాట్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో మల్టిపుల్ మిస్మ్యాచ్డ్ కాపీస్ ఆఫ్ సేమ్ డేటా విల్ బి దేర్. సేమ్ డేటానే, బట్ ఒకరికి డేటా నేమ్స్ ఉండొచ్చు, డేటా నేమ్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు ప్రాపర్ గా. ఇంకొంతమంది లైక్ దే విల్ మెయింటైన్ అదర్ డేటా. ఓకే, మిస్ మ్యాచ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎంట్రీ ఏరియా లైక్ రిసెప్షన్, they will collect only your name and address and what is the problem. Okay, right? If you take hospital, just they will collect only names. They will give an ID, like ID for you, that you consult so and so doctor. They will give that information, that's all, right? Now the same data will maintain in a doctor point of view, or if you go with pharmacy, medical store there in a hospital, they will ask your details, or they will get a slip there. So they will write your name and the medicines and everything. So there they will write only name. They won't write address, right? Names are there, but they will maintain the files for records, right? So multiple mismatched. See, first reception, there will be a phone number, address and everything. But if you take pharmacy, there will be only names, right? See here, if you take pharmacy, there won't be a phone number, there won't be address. There will be a mismatch of copies of same data, same name, but the mismatching data, that's inconsistency. So there won't be a full data. Simple words, data inconsistency. And then difficulty in accessing the data. See, మనం ఒక program create చేయాలి, new program we need to create for every task. So that is very difficult to access the data. Okay, now one more, data isolation. So multiple file formats will be there. If you take one situation where the data of one file cannot be mapped with other related file, so which does not have proper linking, which does not have proper mapping, and even common format won't be there. So we'll take, this is a one drawback
if you like with the file system, file based system, data isolation, multiple files will be there, multiple formats will be there. So if you want to segregate means it's takes so much of time. So we need to write a program to organize. It's headache process, right? So there will be a situation where data of one file cannot be mapped to other related file. Okay, the best example that only I am telling. If you take pharmacy, they will tell one name, the name will be there. If you take some entry reception area, there will be a name, right? Wherever you see, when some persons are collecting the data, there might be a difference. There might be a difference. Okay, so that's what here. There won't be a proper mapping. Okay, now it is there. Previously it is not there. I am discussing about previously how it is there. Okay, now integrity problems. So if you want to add any new constraints, conditions, okay, if you want to change existing ones, it's very difficult. Okay, it's very hard to add a new conditions once it is fixed. Okay, now concurrent access by multiple users. Okay, sorry, data ni will use like there will be users which will use multiple times, same times. Okay, concurrently they will access by the multiple users. Same data will be there, or different kinds of data will be there, or different departments they will use. Uncontrolled concurrent access can be lead to inconsistencies, right? Okar data they will take one more data. There won't be a mapping, there won't be a structure. So these are the problems we are facing with file management system, file based system. Now even security problems also will be there. There won't be a proper permission, there won't be a proper privileges. So user access, it's hard to provide user access controls. So that is also a security concern, security problem. So with the file based systems. Now for these all the problems, data redundancy, inconsistency, difficulty in accessing data, and data isolation, integrity problems, concurrent access by multiple users, security issues, for these all the drawbacks, the solution it is there with database systems. So database systems will offer a good solution to all these problems. Now we'll see what are database systems. Okay, let me go with here introductory part about that. First we'll see terminology. Data, what is data, right? And then what is information, we'll see. Then how the data can be collected, and how it is transformed from flat file to relational database, that is a database system, we'll see. Now what I told is earlier, data ante em cheppanandi, raw facts and figures which does not have a meaning and not organized. Okay, example chepdam. Okay, if you take volunteers, మనకు తెలుసు. ఓకే, సచివాలయంలో వాలంటీర్స్ ఉంటారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విలేజెస్ దర్ హ్యావ్ ఎ వాలంటీర్స్ మీ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి డేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటారు, రైట్? సో వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ ఆస్క్ అబౌట్ యూ, యువర్ డీటెయిల్స్, మీ నేమ్ అడుగుతారు, మీరు ఏం వర్క్ చేస్తున్నారు అడుగుతారు, ఎంత చదువుకున్నారో అడుగుతారు, ఎంతమంది ఉన్నారో అడుగుతారు, పాన్ కార్డ్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఆధార్ కార్డ్ ఇట్ ఈస్ దేర్, రేషన్ కార్డ్ ఉందా లేదా, విత్ రేషన్ తీసుకుంటున్నారా లేదా, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ they will collect the data, right? Somehow they will collect the data based on their requirement, right? వాళ్ళు కలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా కలెక్ట్ చేసుకుంటారు డేటా అన్నది? డేటా అనేది ఎలా కలెక్ట్ చేసుకుంటారు? ఒకటి, పేపర్ పెన్ తీసుకొని వచ్చుకుంటారు, వాళ్ళు రాసుకుంటారు నోట్స్, దే విల్ మెయింటైన్ సమ్ నోట్స్ ఆర్ రికార్డ్. ఒకటి. సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి? దే విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎక్సెల్ షీట్, ఓకే, దాంట్లో రాయొచ్చు. దే విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎ వర్డ్ డాక్యుమెంట్, ఒక వర్డ్ ఫైల్లో రాసేసుకుంటారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వర్డ్ ఫైల్ పెట్టేస్తారు అనుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, కొంతమంది జస్ట్ పేపర్లో రాసేసుకొని రఫ్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. అది ఆర్గనైజింగ్లో ఉంటుందా? ఉండదు. తక్కువ గ్యాదర్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్. ఎంతమందికి ఓ పర్టికులర్ విలేజ్లో ఎంతమందికి ఆధార్ కార్డ్స్ లేదు పోనీ, ఎంతమందికి రేషన్ కార్డ్స్ లేదు, ఆ పాన్ కార్డ్స్ ఎంతమందికి లేవు, ఓకే, ఎంతమంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ చదువుకున్నారు ఈ విలేజ్ లో, ఎంతమంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది అన్ఎంప్లాయిడ్ గా ఉన్నారు, ఎంతమంది ఎంప్లాయిడ్ గా ఉన్నారు, నాకు ఇన్స్టెంట్ గా డేటా అనేది సెగ్రిగేట్ అయిపోవాలి. ఎలా అవుతుంది?
ఎలా అవుతుంది? So data means what? Raw facts and figures, but which does not have a meaning and even not in organized format, right? So that's what data here, if you take example. Then what about information? So data which is processed and which have a meaning and which is on organized format, either in tabular format or visual representation. So that we can say like picturized representation, graph representation, charts representation, tabular format, tabular databases codum, right? These all comes under what? Information. We can understand, right? You see, let me go with one good example for you to understand. Excel, a best example. Let me go with Excel here. As we know here, Excel. This is Excel, kada. ఎక్సెల్ అనేది ఏంటి? స్ప్రెడ్ షీట్ అంటారు దాన్ని ఇంకోలాగా కదా. వర్క్ షీట్స్ ఉంటాయి, స్ప్రెడ్ షీట్స్ ఉంటాయి కదా. దీంట్లో నేను డేటా రాసేసుకుంటాను, సీరియల్ నంబర్, నేమ్, అడ్రస్, ఇలా డేటాని నేను రాసేసాను. 1 2 దిస్ ఇస్ ఎ టేబులర్ ఫార్మాట్, రైట్? టేబులర్ ఫార్మాట్. సమ్ రాజు, రఘు, ఓకే, అడ్రస్ టీపీటీ హెచ్వైడి. If you take that, there will be a data which is organized, right? This is called one data. See, నేను ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాను, వాళ్ళ నేమ్స్ వాళ్ళ అడ్రస్ తీసుకొని వచ్చాను. రియల్ అడ్రస్ అనుకోండి, నేను జస్ట్ టీపీటీ అని పెట్టాను. యూ రైట్ డోర్ నెంబర్, స్ట్రీట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ రైట్. ఓకే, నేను ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాను, పేపర్లో రాసుకొచ్చాను. నా ఆర్గనైజ్డ్ ఫార్మాట్లో కావాలి, సో దాన్ని టేబులర్ ఫార్మాట్లో వేసేసాను. మరి దీన్ని ఏమంటారు? ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. దీని ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు, right? Which is organized format, which have a clear cut meaning, which is processed. So data into information. Now if you see here, so collection of data and its storage has always a difficult task till a few decades, right? So we are collecting data manually and it takes so much of time and lot of paperwork we are doing, right? So with the introduce of computer system, so the data storage system also has been developed. Okay, now computer introduce చేసిన తర్వాతనే so paperwork reduce అయింది, right? So it is also a similar to a manual data entry, but there will be a tremendous change in that, right? Somewhat somehow that has been reduced, right? Now here we'll see, hence the database. What is the database? We'll see now. Okay, so database is something like refers to a collection of related data that are organized, okay, in such a way that it is can be maintained, it can be updated, okay, and easily organized, easily accessible. Understand that what I am telling? What is a database now? We learned data, we learned information. Now we are moving to database now. Database refers what? Collection of related data that are organized in such a manner that we can easily access it, manage it, and update it, right? Now we'll go with here one more part, definitions of database in different ways. There will be more ways we can define a database. First definition we'll see, a database is a organized collection of logically related data. Organized collection of logically related data which has some linking, which has a relationship between two tables, which is related to each other, which is logical, it is there, programmatically it is there, virtually it is there, which cannot store physically. So that's like organized collection of logically related data. Definition 2 will see, which is shared collection of logically related data so that it can be stored to meet our requirement of different users of an organization. See, every organization has their own requirements. ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ కి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది కదా, ఒక డేటాని మెయింటైన్ చేయడానికి. there will be standards, right? They can share the data with the other application developers or other users, other peoples, right? So there it requires. So database is what? We can share the data with other peoples. That every company or every organization, every person, there will be a requirement
Based on the requirement, the users can organize the data. Okay, even they can share. That is what second definition. Third definition will see a self-describing collection of integrated records. Self-describing collection of integrated records. See, ఒక టేబుల్లో డేటా ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఆ టేబుల్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రైట్ ఓన్లీ టేబుల్ రిలేటెడ్ డేటా. We can integrate different values there. We can write names, we can write numbers, we can write symbols, we can write pictures, we can add documents. We can integrate different records, collection of records we can integrate, but which is mapped with a table. Table related దే ఉండాలి. పేషెంట్ టేబుల్ తీసుకున్నట్లయితే పేషెంట్ టేబుల్ ఉండాలి. డాక్టర్ టేబుల్ తీసుకుంటే డాక్టర్ టేబుల్ ఉండాలి. యూజర్స్ తీసుకుంటే యూజర్స్, ఎంప్లాయీస్ తీసుకుంటే ఎంప్లాయీస్ టేబుల్, ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటే ప్రోడక్ట్స్ టేబుల్. Every table will have their own data, the related data which is integrated. You can add photo there, you can add image like video links, you can add anything, right, which has some certain format. Now we'll see here. Let me go with fourth definition. Okay, now a database models a particular real world system in a computer in the form of data. This is what realistic, right? The point says that there will be a particular real world data. See, we are not maintaining fake data, right? We are using real world systems data only, main data only. Whatever we require, why we need to store some data in a container, so that we are using the data, our own data, right? Particular real world data we are using and we are maintaining in a computer, right? That's what definition 4 says. Now let me go with some more point. Now what we noticed till now, we learned data, what is data, what is information, and what is database. We learned that different definitions. Now we see introduction part for database systems in some different ways, right? See, whatever the limitations of file-based system prompted the development of new approach. So that has given a good solution. That's called what? Database approach, right? Here, a database which we can organize the collection of structured information or the data which we can store electronically in a computer system at central location. See, ఇందాక చెప్పిన ఫైల్ మేనేజ్మెంట్, ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ లో డేటా అనేది సెంట్రల్ లొకేషన్ లో మనం స్టోర్ చెయ్యము. ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక్కొక్క డేటా అనేది ఉంటుంది. ఎవ్రీబడి విల్ మెయింటైన్ సేమ్ డేటా ఓన్లీ. అక్కడ డూప్లికేషన్ ఉన్నట్టే కదా, ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో డూప్లికేట్స్ ఉన్నట్టు. అందరి దగ్గర అదే డేటా ఉంది అంటే డూప్లికేట్స్, రైట్? డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫరెంట్ సేమ్ డేటా ఉంది అనుకున్నప్పుడు డూప్లికేట్స్, రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇన్కన్సిస్టెన్సీ, redundancy will be there, isolation will be there. అవన్నీ లిమిటేషన్స్ కదా, డ్రాబ్యాక్స్ కదా ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ లో. మరి ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఎలా ఇస్తుందో చూద్దాం. డేటాబేస్ సిస్టమ్స్ లో how it will give solutions we'll see. So here database is a software program that stores information which is relates to a particular activity or a purpose. Okay, you forget about this definition. ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్ లో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్ లో టోటల్ డేటా మనం ప్లేస్ చేసాము. డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆ సెంట్రల్ లొకేషన్ నుంచి డేటా తీసుకున్నారు. వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది యాక్సెస్ చేశారు అంతే. సెపరేట్ గా లేదు. మళ్ళీ ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్ దగ్గర డేటా, మాస్టర్ డేటా ఉంది. వాళ్ళకి ఏది కావాలో ఆ డేటాను వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయొచ్చు సెంట్రల్ లొకేషన్ దగ్గర నుంచే. సో ఒకరు యాక్సెస్ చేసినది ఇంకొకరి అవసరం బట్టి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో వీఆర్ మెయింటైనింగ్ సెంట్రల్ లొకేషన్ దేర్. There won't be a problem. Right? If someone maintaining that one means, so he will distribute the data. Which one want, they will take that. Right? If you take more examples, I will tell you now. Okay, the bank needs to store information related to a customer account. Bank required, right? So customer information, customer details, customer accounts store చేసుకోవాలి. So then we require database. A hospital needs to keep the data about patients,
medication dispensed, transaction related, doctor information, equipment information, everything they will maintain. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, వేలూరు సిఎంసి హాస్పిటల్ తీసుకుందామండి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు, మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వేలూరు సిఎంసి హాస్పిటల్ తీసుకుందాం. వాళ్ళు ఒక వెబ్సైట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, రైట్? ఈ రోజు మీరు ఈడ బుక్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, బుక్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ మీరు ఏదన్నా మరి హెల్త్ ఇష్యూ ఉందనుకున్నాం, నాకే అనుకోండి, నాకు హెల్త్ ఇష్యూ ఉందనుకున్నాం. సో నేను సిఎంసి వేలూరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలనుకుంటాను. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, అపాయింట్మెంట్ నేను తీసేసుకుంటాను ఈరోజు, రైట్? సో అపాయింట్మెంట్లో ఏం అడుగుతుంది? డేటా, నేమ్ అడుగుతుంది, లొకేషన్ అడుగుతుంది, హెల్త్ ఇష్యూ ఏంటి అడుగుతుంది, రైట్? ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతుంది, అడ్రస్ అడుగుతుంది, టైమ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ అడుగుతుంది కదా. ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఒక డేటాబేస్లో ఈ యొక్క పర్టికులర్ రికార్డ్ నా పేరుతో స్టోర్ అయిపోతుంది. వేలూరు సిఎంసి హాస్పిటల్లో ఉన్న డేటాబేస్లో ఒక కంటైనర్లో నా పేరుతో ఒక రికార్డ్ అనేది స్టోర్ అయిపోతుంది, సెంట్రలైజ్డ్. తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దే విల్ ఆస్క్ ద డీటెయిల్స్, రైట్? సో దే విల్ ఆస్క్ మై ఫోన్ నెంబర్ ఆర్ ఏ నేమ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి మీ నేమ్ కానీ మీ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పగానే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా అక్కడ మీకంటూ ఒక పేషెంట్ ఐడి జనరేట్ చేసేస్తుంది, రైట్? ఒక రిసెప్షన్ దగ్గరికి వెళ్తాను, ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు దే విల్ గివ్ వన్ ఫైల్, ఒక ఫైల్ ఇచ్చేస్తారు మీకు. అది ఆన్లైన్లో వాళ్ళకి ఆ వెబ్సైట్లో రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. మీరు ఆల్రెడీ ఎంక్వైరీ చేశారు, అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నారు, సో మీ పేరుతో ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ అయ్యింది, మీ పేరు మీద ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది, మీ ఫైల్ మీకు ఇస్తారు కదా. మరి ఆ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తారు? డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తారు అనుకుందాం. డాక్టర్ దగ్గర అదే వెబ్సైట్ ఉంటుంది, ఒకే వెబ్సైటే, ఒక డేటాబేసే అందరూ ఇక్కడ ఉపయోగిస్తున్నారు. నౌ యూ సీ ద వండర్. ఇది బెటర్, రైట్? ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అయితే డేటా వీళ్ళ దగ్గర ఉండాలి, వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి. అక్కడ మోడిఫికేషన్స్ ఏదో జరుగుతుంది, ఇక్కడ మోడిఫికేషన్ ఏదో జరుగుతుంది. ఇట్ టేక్స్ బిగ్ డూప్లికేషన్స్, రైట్? ఇఫ్ యూ సీ హియర్, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత దే విల్ సీ ఆల్ ద డీటెయిల్స్, సేమ్ డీటెయిల్స్ ఉంది, నేమ్ అంతా అన్నీ ఉన్నాయి, ఐడి చూసుకుంటారు. సో ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేస్తారు, సబ్మిట్ చేసేస్తే ఏమవుతుంది? ఫార్మసీ దగ్గరికి వెళ్ళమంటారు, మెడికల్ దీనికి వెళ్తానే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ ఐడి చూసుకుంటారు, ఐడి ఎంటర్ చేస్తే రిసెప్షన్లో మీరు బుక్ చేసుకున్న అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న అక్కడ ఇంకా ఆ డేటా మొత్తం అక్కడ ట్రాక్ అయిపోద్ది. మళ్ళీ మీరు ఫైల్ తీసుకుని వెళ్ళాల్సిన పని లేదు కదా, ఒక ఐడి చెప్పేస్తే సరిపోద్ది. ఫైనల్లీ దే విల్ గివ్ బిల్ టు యూ. సో దే ఆర్ సెంట్రల్ లొకేషన్, there will be a data electronically, they are maintaining, they are exchanging the data, they are taking some things, right? This is what here database systems will tell you. Okay, now if you take university needs to maintain a record of its students. ఒక యూనివర్సిటీ అనుకుంటే బోల్డ్ అంత బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, గ్రూప్స్ ఉంటాయి, స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా. స్టూడెంట్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్, స్టాఫ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్, అకాడమిక్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్, రిజల్ట్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్, ఎగ్జామినేషన్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవ్రీథింగ్. ఒక యూనివర్సిటీ తీసుకుంటే దానికి రిలేటెడ్ డేటా మొత్తం స్టోర్ చేసుకోవాలి, అది ఒక రికార్డ్స్లో మెయింటైన్ చేయాలి. ఒక డేటాని మేము సెంట్రలైజ్డ్ లొకేషన్లో పెట్టి అవన్నిటికీ ఉపయోగించాలి, రైట్? ఇంటర్నెట్, యూ సీ, ఇంటర్నెట్ సేల్స్ బిజినెస్ నీడ్స్ even, right? If you take we'll have collection of interrelated data will be there. We need to write some program to access the data. సో డేటాను స్టోర్ చేస్తున్నాం, బాగానే ఉంది. స్టోర్ చేయడానికి ఒక పద్ధతి ఉండాలి, దాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఒక పద్ధతి ఉంది కదా. దట్ వీ నీడ్ టు నో దేర్. ఓకే, నౌ DBMS like what? Database management system, which it is manages all the databases. It is a software. What DBMS? Database management system, which it will manages all the databases, all the data. So DBMS contains information about a particular enterprise. ఒక enterprise, ఒక organization గురించి కావచ్చు, it stores there. It will give you a good environment and a convenient and efficient way to use that, right? సో వాళ్ళు అక్కడ యూజ్ చేసేది ఏంటి? DBMS రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్. అంటే లైక్ ఎవరైతే ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేసి లేదా సాఫ్ట్వేర్ని కానీ ప్రోగ్రామ్ని కానీ డెవలప్ చేసి ఎవరైతే ఇచ్చుంటారో వాళ్ళు యూజ్ చేసేది DBMS రిలేటెడ్. వాళ్ళు యాక్సెస్ యూజ్ చేయొచ్చు, మైక్రోసాఫ్ట్ యాక్సెస్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఎక్సెల్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా డేటాబేసెస్ యూజ్ చేయొచ్చు,
ఓకే. ఏ కాన్సెప్ట్ అన్నా యూజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద కంపెనీ. That is dependent on the developer, right? The best way here, database management system, which is a convenient way and efficient way we can use, right? We'll see database applications in banking sector. All the transactions will be maintained, right? In even airlines, if you take railway, if you take a bus transportation, if you take reservation is doing, right? Schedules also that is taking care, right? Now universities, if you take registration of the students, grades, courses, everything. Now sales, if you take customers details, product details, purchase details, everything can be maintained in a central location. If you take manufacturing related, production, inventory, orders, supply chain, everything, like same like human resources also. Employee records, salaries, tax reductions, pay slips related details, transaction details, everything can be maintained. See, the databases touches all aspect of our life, right? Everywhere, in every aspect, data is there, that is processed, information is there, that is maintained. So database DBMS is there, database management system, right? If you take one best example, university database example. So there will be application programs. If you take ఒక అప్లికేషన్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందని అనుకుందాం, ఒక ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఒక యూనివర్సిటీలో ఉపయోగిస్తున్నారు. ఏ దానికి ఉపయోగిస్తున్నారు? స్టూడెంట్ని డీటెయిల్స్ని యాడ్ చేయడానికిను, ఇన్స్ట్రక్టర్ స్టాఫ్ డీటెయిల్స్ని యాడ్ చేయడానికిను, కోర్సెస్ యాడ్ చేయడానికిను ఒక టేబుల్, ఒక నీట్గా ఒక డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేశారు. తర్వాత ఏం చేస్తారు? స్టూడెంట్స్ని కోర్సెస్తో మ్యాప్ చేసుకుంటారు. వన్స్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత దే విల్ జనరేట్ రిపోర్ట్స్, క్లాస్ వైజ్ రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు. సో తర్వాత స్టూడెంట్స్కి గ్రేడ్స్ అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, దాని తర్వాత గ్రేడ్స్ అసైన్ చేసిన తర్వాత యావరేజ్ దే కెన్ క్యాలిక్యులేట్. ఫైనలీ దే విల్ జనరేట్ రిపోర్ట్ కార్డ్స్, రైట్? There will be one application, oka program, oka software, oka website, whatever it may be. They will use some programming language to do that software or to do that website front end application. They can create by using HTML, CSS, JavaScript, PHP, okay, or AngularJS or Java. They will use even C also. They will develop some application program to enter these details, student detail, staff detail, course detail, and they will create some program. But in a back end, there will be a storage area which stores all the data. That is what database I am telling. That is what database I am telling. Okay, now we'll go with one more here. Levels of abstraction. We'll see levels of abstraction. First one will be their physical level, second one will be their logical level, third one will be their view level. Please understand, there will be three levels of abstraction in DBMS. One is physical level, which describes how a record is stored. How a record is stored. ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? Physical level. Okay, logical level says that describe data stored in a database and the relationship between the data. If you take a instructor has one record and instructor has an ID. అతనికి ఒక ఐడి, ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, నేమ్ ఉంటుంది, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఉంటుంది, శాలరీ ఉంటుంది, right? A logical structure, there will be a virtual program will be there. What about the view level? In view level, application programs will hide all the details, right? Data types కనిపించదు, ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాసామో కనిపించదు, right? It just if you take example employee salary, we cannot see, right? It will maintain, it will hide the information in a view level. Okay, there will be three levels: physical level, logical level, and view level. Okay, so this is architecture for database systems. Okay, in view level, so users can see the data in different views. They can see virtually different view. Some, like if you take one department will see only the details of staffs. Other department will see the salary and the related information about staff. One more department will see the locations, like location and transportation related details. See, each and every
like a view, like the department will see their own different views. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ వేలో డేటాని చూడగలుగుతారు. బట్ డేటా విల్ బి దేర్. Data will be there that splits into different views. Okay, but which is connected with the logical level. There will be a program to write. And finally, there will be a storage which we can store physical level. This all comes under views of data. Okay, now I think today's concept, I'm going to like the theoretical, whatever it will be there, only the basics. Now we'll see what is MySQL. Okay, till now you learned the history of that all. We see what is MySQL now. Okay, MySQL is what? It is a open source, a relational database management system. We can say RDBMS, which is relational. Why the name call it as relational? I will tell you that also, don't worry. Why the name called relational? Okay, what is, why the name it is there? It is there. And open source means we can modify at any time. We can access it anytime. The developers can do that all. Even the programmers can use that databases and the services. Now, which is used to store and manage the data in a structured format. MySQL will use which we can store and which we can manage all the data in a structured format. So it is widely used in web development also. Why it is used in a web development? I will tell you in a real-time example. We'll take one. What we can take? We can take something like a Facebook. Everybody know Facebook, I think. Okay, if you take Facebook, so there will be a website, facebook.com. మీరు ఓపెన్ చేశారు, అదొక వెబ్సైట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్గా డెవలప్ చేశారు అనుకుందాం. హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్, యాంగులర్ జేఎస్, ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని యూస్ చేసి ఒక వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేశారు అనుకుందాం. సో డెవలప్ చేసిన తర్వాత 5 యూజర్స్ ఉన్నారు, వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారు, సేమ్ టైం ఆర్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. వన్స్ ఫేస్బుక్ అన్నది వెబ్సైట్ కదా, అందరూ ఓపెన్ చేశారు వెబ్ బ్రౌజర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని ఉపయోగించి. నా డేటా అనేది ఎంట్రీ చేశారు, అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళకి యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, సిటీ అండ్ జెండర్ ఎవ్రీథింగ్ అడిగింది, డేటా ఇచ్చేసారు. నా వేర్ ఇట్ స్టోర్ ద డేటా? సో ద డేటా విల్ స్టోర్స్ ఇన్ అ డేటాబేస్. అంటే ఒక అప్లికేషన్, ఒక ఫేస్బుక్ అనే ఒక అప్లికేషన్ నుంచి డేటా అనేది డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. రైట్? వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్ వీ కెన్ యాక్సెస్. మరి ఎలా? ఈరోజు మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే, ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ అకౌంట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యు ఆర్ లాగినింగ్ ఇన్ టు దట్ ఫేస్బుక్, రైట్? మీరు ఫేస్బుక్లో లాగిన్ అవుతున్నారు కదా, మరి లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ ఏం డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నారు? యు ఆర్ గివింగ్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఆర్ ఎ ఫోన్ నెంబర్ విత్ ద పాస్వర్డ్ కదా. యూజర్ నేమ్ ఇస్తున్నారు, పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నారు, లేదా మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు, పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నారు, లేదా ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తున్నారు, పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నారు. సో వన్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయ్యింది కాబట్టి, అది ఒక రికార్డ్గా డేటాబేస్లో స్టోర్ అయింది కాబట్టి, మనము ఆ డేటాని మనమే యాక్సెస్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ జస్ట్ లాగిన్ ఇన్ టు ఎ పోర్టల్ అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ మోడిఫికేషన్స్ దేర్. సో దట్ ఈస్ application is accessing the database now. So here MySQL is widely used in web development. I can tell that MySQL is a open source relational DBMS software which it connects, it just helps to store the data in a web development point of view. Okay, we'll see in a real life analogy. We will take Excel is the best example. We can store, right? We are storing the data in record book. We are storing the data, we are writing the content, data store చేస్తున్నాం కదా. But in Excel we are entering the data, it is also maintained there, right? But MySQL is different. So MySQL is different, which stores the data in backend. Whenever we require, we can access that, right? I think you understand what I am telling. Only this is a point I can say that what is MySQL. If you take one more example, best example చెప్తాను మీకు. వాట్సాప్లో వాట్సాప్ అప్లికేషన్ వి నో, రైట్? ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మన అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. వన్స్ అది క్రియేట్ అయిన తర్వాత వీ కెన్ చాట్ విత్ అవర్ ఫ్రెండ్స్, వీ కెన్ క్రియేట్ లైక్ కాంటాక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, యాడ్ చేసుకుంటాం కదా.
యాడ్ చేసేటప్పుడు ఆ డేటా స్టోర్ అవుతుంది, రైట్. డిలీట్ చేసేటప్పుడు డేటా స్టోర్ అవుతుంది, చార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ డేటా స్టోర్ అవుతుంది, పర్మనెంట్గా డిలీట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ చేసినప్పుడు డేటా స్టోర్ అవుతుంది, డిలీట్ ఫర్ మీ చేసిన డేటా స్టోర్ అవుతుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్? ఇమేజెస్ షేర్ చేస్తున్నప్పుడు డేటా స్టోర్ అవుతుంది. వేర్ దీస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ డేటాబేస్ ఓన్లీ. Application can access the database. The application here, WhatsApp can access the database to store the details, right? Instagram is a software application, an application app, which it can interact with the database. Instagram account create చేస్తున్నాం and the data store in the database లో we are accessing that, right? For example, you can take any government related website. If you take Sachivalayam website, our village details, our home family details, everything will be stored in the website. Where the data will store? In database only. Then how they are organizing, how they are accessing, that is different. For that, we need to know web development and then MySQL combination. If you know that we can do wonders. We can understand everything in daily life. In TCS example, TCS company, Wipro company, or software company, can say Flipkart. The best example, Flipkart. See, every minute, the data is updating. The products details are updating every time. How it is happening? Who will update that? Where the data will store? Database only. How the data will store? How will enter that? We'll discuss everything, right? Now, this is my talk today. Now, I'm expecting questions from my dear the students. So if you have any questions, you can give a questions or you can ask now. The question session starts now.